evening, everyone. Good evening, good morning, everyone. I'm so sorry. Good morning. Wow, good Morning. morning, good morning. Morning. Wow, I'm so sorry, guys. I say good evening because here the weather is really, really cloudy. That's why I say morning to you. No, good evening to you because it's cloudy. And nice to see you in this class, guys. This is the second meeting of us, and we are going to talk how to introduce others. Before that, 5 participants who wants to introduce yourself, please raise your hand. Silakan angkat tangan kalau mau memperkenalkan dirinya. 5 people here. Siapa yang mau memperkenalkan dirinya? 5 orang di sini. Kemarin kan udah ada tuh 5 orang dong. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. No one who wants introduce yourself, guys, here in the main session? No? Okay, Saskia. Go ahead, Sister Saskia. Okay. Hello, Miss. You hear Yeah, my voice? I hear you. Okay. Thank you for the opportunity, Miss. Yep. Hello, everyone. I'm Aprilia Saskia. You can call me Saskia. Now, I live in Jakarta. I'm also a college student. Oh, okay. I love reading books. Yeah. Mute, sister, mute. Okay, sorry. I love reading books and go to library and hunting to coffee shop. My big dream is have my own company. Okay, that's all. Glad to know you all. Thank you. Thank you so much, sister. What semester are you now? Fifth semester. Oh, you are the 5th semester. And then next, Bener gak sis Is it sis H. How to read it? What's your name, sister? Hello, Miss. Yeah. What's your name, sister? My name Oh, sis Okay, sis please introduce yourself here, sister. Okay. Hello. Good morning, Miss, and good morning, everyone. Good morning. My name is Huzaima. Please call me I'm come from Bekasi City, and I'm a housewife. My hobby watching Chinese drama, and my big dream. I hope I can make a really real high day in my life. Okay, so okay. Okay, so nice to see you. Apa, sister? I hope. Apa yang terakhir, sister? I hope. Sis yang terakhir. My dream is apa tadi? In my life. I cannot hear you clearly, sister. Apa itu tadi, sister? Sis And for you, Miss, a lot. Ya, yang in my life itu tadi apa, sister? My day in my life apa itu tadi? Gimana maksudnya? I want to make a real life high day games, like ini hometown. Oh, okay.
big Oh, journey. oh, you will create games, you mean? But Oh, in my real life. oh, in your real life. Okay. You will create games in your real life. Okay. That is my big dream. Oh yeah, thank you so much, Sis And then Sister Nurhabsyah. Oh, Nurhabsyah. Sis atau bro? Nih loh yang nggak open camera saya bingung manggilnya sis atau bro gitu ya. Oke. Ada nggak suaranya? Oh nggak ada. Ya udah bro. Bro Anton, silahkan bro. Teman-teman raise hand itu tapi lupa unmute gitu loh kalau dipanggil namanya. Oke. Morning, Miss. Good morning bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anton Sastra. You can call me Anton. I am from Batam, Okay. Riau Island. My hobby is fishing, Miss. Oh ya. And I'm working. I'm working offshore oil and gas, Miss. Thank you. Oh, okay. Nah, okay. Thank you so much, Bro Anton. You are from Sumatra, right? Next is Laila, because you on your camera, so I choose you. Here, so I can see you. I can see your face here. Thank you for the opportunity. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Laila Tuzahro. You can call me Nzah. Actually, I come from Indramayu, but I live in Bandung. My hobbies are watching Korean dramas and also game playing or playing games. And my dreams is to be a lecturer. And what else, Miss? That's it? It's okay? Okay. I'm a housewife and also an entrepreneur. Thank you, everyone. Thank you so much, sister. Nice to see you, Sister Laila, as a housewife and as an entrepreneur. Oh, Sis Gia. Deep condolences for your grandma here, okay? Jadi turut berduka cita ya. Nah, kalau recordingnya pasti ada di WA group. Silahkan dilihat, biasanya siang ya saya nge-share recordingnya. Oke, nice to see you all. Once participant left ya. Yang cowok dong, mana nih cowoknya? Nggak ada cowoknya, hanya Bro Anton aja. Nih, nggak ada yang raise hand cowoknya. Who wants to introduce yourself? Afan. Bener gak sih Afan Gian ini? Amen. Hello Bro Afan. So my name is Afan Janastika, as you can see as my Zoom sleeve. And usually I don't tell anyone like where am I from because it's privacy and I keep it privacy. I guess understand. And my hobbies are, I don't know, I like singing and I like to play a game. That's it. Okay, thank you so much, Sister Bro. Thank you so much, Bro, for your introduction. Your name is Afan, so we can call you Afan, right? Yes. Yeah. Okay, so thank you so much for the introduction here. Of course, some of the people think that their origin as privacy here. So yeah, you can keep it private here, or you can tell your friend as a practice here. But it's okay, everyone. This is how we introduce ourselves. Not only talking about name, but we can talk about our age. If you want to tell your friends about your age, or you don't need to tell about your age, it's okay. Yeah, put your full name, nickname, and then your origin, your hobby, your job here, your dream. If you don't want to talk about your job, you can tell about your dream. What do you want to be in the future? What is your big dream here?
Oh, my big dream is to travel around the world. Example like that one. So you can tell your friend about your dream in the future. Okay, so guys, this is the way how we introduce ourselves. And then the second meeting here, we talk about how we introduce others. Jadi gimana caranya kita memperkenalkan orang lain. Materinya ini sedikit berbeda karena saya bikin lebih detail. Sekalian aja bahas yang namanya pronoun. Teman-teman ada yang tahu nggak? Pronoun, apa itu pronoun? Pronoun? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Pronoun. Masa nggak ada yang tahu pronoun? Pronoun. Pronoun. Ganti kata kerja. Kata ganti. Iya, bener banget. Kita akan ngomongin pronoun di sini karena nggak ada di buku, maka saya tambahkan ya untuk teman-teman yang ada di sini. Oh, sorry. Teman-teman itu 2 September ya. Benar nggak sih 2 September ya? Kelasnya dimulai 2 September. Nih ada kelas yang sama jam 10 ternyata hampir salah yang saya kirim. Nah, karena tidak ada di buku, ini screenshot-nya saya bentuk PDF. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, bisa di-download atau nggak usah di-download juga nggak apa-apa. Lihat share screen yang saya bagikan aja juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama, able to introduce someone to others. Jadi kita bisa memperkenalkan orang lain kepada yang lainnya, seseorang kepada yang lainnya. Example, your mother, your father, your wife, your husband, your child, your children, or your friends, your favorite teachers means that this is talking about others here. And this topic will connect to another topic for the future topic. Ya. Jadi topik ini akan berhubungan dengan topik-topik di nantinya itu akan berhubungan dengan topik-topik yang ada di situ. Able to introduce someone to others. When you want to introduce someone to others here, we need pronoun. Pronoun in Indonesia disebutnya kata ganti. Sekalian aja ya bahasnya yang detail tentang pronoun. Are you happy today, everyone? Yes, Are you happy? Yes, I'm happy. You like going to the mall? Yes, I am. Yes, Yes, I'm I happy do today. Yeah. Do you like going to the mall? Yes, Yes, I do, Miss. Yes, Yes, I do. do, Miss. In my place, there is no mall. So I rarely going to the mall. Do you prefer indoor or outdoor activity? Outdoor activity. Outdoor activity. Outdoor activity, not indoor activity. Okay. Indoor and outdoor. Indoor and outdoor. Okay. Do you like online gathering or offline gathering? Offline get Offline gathering. Offline, online. Online. Offline. Offline gathering. Offline gathering. Wah, yeah. What do you like to do when you are in an offline gathering? chit chat with other. Oh, chit chat with others. Nah, you are Have different some from me. meals. That's what I like, sister. I eat all the kind of food in gathering. That's what I like to do when I have offline gathering. How about others? What do you like to do when you are in an offline gathering? Gathering. Yeah. What else? What is that? Games. Gathering artinya apa? Gathering itu artinya Perkumpulan. kumpul-kumpul, pertemuan gitu. I like to talk with my friends. Kumpul-kumpul pertemuan gitu. Nah, so teman-teman sukanya? I like it together. Offline. Oke, ya. Have some coffee, Miss. Have some coffee. Coffee.
Kalau kopi itu coffee. 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 Kalau tempatnya cafe. Ya, kalau tempatnya itu cafe. Oke. Ya, cafe. Okay, so the next here pronoun. Pronoun is a word that is used instead of a noun and noun phrase. Pronoun. Pronoun refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that doesn't need to be named specifically. In English, there is subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and the last is reflective pronoun. Ya, pastinya dalam bahasa Inggris ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective pronoun. In English, subject pronoun itu ada I, you, they, we, he, she, it. Ya, you yang kedua, yang bawah itu second person tapi plural, artinya adalah kamu, kamu, kamu. Kamunya lebih dari satu. Maka pakainya you, tetap you. Tapi untuk reflective pronounnya penulisannya beda karena kamunya lebih dari satu, maka F-nya ini diubah menjadi V terus ditambahin IS. Artinya jamak atau lebih dari satu. I. Kalau jadi object pronoun menjadi me, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective pronoun. When we talk about, when we speak in English, we cannot be far away or we cannot avoid to use pronoun here. Apa sih kegunaannya pronoun? Of course, we avoid repetition name. Pengucapan ya pronouns name frequently. So we can choose as she, he, like that one. When you want to introduce someone to others, only two gender here, only he and she. Jadi hanya ada dua. Ya udah sekalian include we learn about subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective pronoun. Subjek ya sebagai subjek kalimat kan. Kalau objek ya yang dikenai dari kata kerja itu. Nah, objek, possessive adjective atau disebut determiner. Determiner itu bukanlah kata ganti, melainkan kata sandang yang artinya punyaku, milikku, milikku. Nah, sifat kepunyaannya, sepedaku. Nah, sepedaku, sepedanya dia. Makanya disebut dengan determiner, bukan possessive adjective. Tapi kalau di bawahnya ada yang namanya possessive pronoun. Itu adalah kata ganti kepunyaan menggantikan kata benda sebagai subjek. Artinya kalau possessive pronoun itu milikku, miliknya, milik mereka. Artinya seperti itu. Nah, kalau reflective pronoun itu merujuk dari sebuah klausa karena subjek yang melakukan tindakan merupakan objek langsung. Subjek objeknya itu juga sama dalam sebuah kalimat, maka muncullah reflective pronoun. Atau disebutnya dengan sendiri, aku sendiri gitu ya. Myself, yourself. Nah, dirimu sendiri. So, myself, yourself, himself, dirinya, dia laki-laki sendiri, herself. Tapi kalau possessive pronouns ini artinya mine. Artinya apa mine itu? Milikku. Ya, yours. Milikku. Milikku, milikmu. Nah, yours itu milikmu. And then the next ada his. Milik dia laki-laki. Ya, milik dia laki-laki. His, hers. Kalau hers itu ada Milik F-nya ya. dia perempuan. Ah, ada hers, ada hers. Nah, hers gitu. Hers. Ya, hers. And then kalau it benda itu tidak ada. Terus di situ ada ours. Ours. Ours Kami. milik kita. Yours.
Kalau yours? Kamu. Ya, milik kamu. Nah, milik kamu, kamu. Theirs. Mereka. Milik mereka. Oke, the next. Di situ ada my, your, his, her, its, our, your, their. Nah, jadi kalau yang possessive adjective atau determinant itu selalu diikuti dengan yang namanya kata benda. Sudah. Kalau dalam kalau dalam bahasa grammar itu kita punya cara untuk ngafalin yang namanya subject pronoun. Kenapa sih sini dibahas di awal? Karena kalau nggak dibahas di awal, itu nanti kalau memperkenalkan atau ngomong itu selalu salah-salah untuk kata gantinya. Nah, selalu salah-salah. Oh, ini pakainya her atau his. Nah, him atau she. Pasti banyak itu nanti. Nah, jadi ada tuh lagunya untuk ngafalin yang namanya pronoun. I bring my book for me, myself, because this book is mine. You bring your book for you, yourself, because this book is yours. Jadi supaya tahu penempatannya mana subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and then reflective pronoun. This is an example. Sister Rima, boleh baca number 1 till 11, sister. I am 16. Oh, I am 60. 16. 16 dong. 16. Yeah. Number 2. You seem lost. Lanjut, sister. Jim is angry and he wants Sally to apologize. Apa sih itu? Apologize. Apologize itu apa? Ya udah, dibaca dulu. Oh. Nomor 1 sampai 11. Give the book to me. Number 5. The teacher wants to talk to you. Number 6. Jack is hurt because Bill hit him. Number 7. Did mother find my shoes? Number 8. The sound was too away for George to read it. Susah mulutnya. Number 9. I took my car to the mechanic to get it fixed. Number 10. 10. Oh, number 10. The toy on the shelf is mine. Number 11. I like to cheer myself up with dresses. This is Okay. Yeah. Okay, thank you so much. Nah, apologize. Ya, Jim is angry and he wants Sally to apologize. Yang artinya Jim is angry. He-nya menggantikan dari Jim-nya. Ya, toh? Kalau you seem lost, pronounnya yang mana? You. 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 I'm 16. I am. Kalau nomor 4? Me. Nomor 5? You. Ya, you. And then number 7? Him. Number 6. Oh, number 6, him. Number 7? My. Number 8? It. Yeah. The sign was too far away for Josh
chores to be did. Yeah, I took my car to the mechanic to get it fixed. Yang mana pronounnya? My. It. It. Ada 3 kan? Kalau ngomongin tentang pronoun itu ada 3 dong. I, my, it. Ya. Jadi nggak hanya master kalau pronoun. Jadi ada I, ada my, ada it. And then number 10, that toy on the shelf is mine. Okay, I will cheer up myself with dessert. I and myself. Nah, aku suka I like to cheer up myself with dessert. Artinya adalah nomor 10, I like to cheer up. To cheer myself up with dessert. Yang meaningnya Ini idiom bukan, Miss? apa? Ini Bukan. bukan idiom kan? Bukan Aku idiom. suka apa ya? Membahagiakan diriku dengan apa ya? Makanan-makanan yang manis-manis gitu, dessert. Ya, makanan penutup yang manis-manis gitu. Jadi aku suka membahagiakan diriku dengan yang manis-manis. Nah, number 12. Boleh nih. Ini suaranya siapa sih? Mic-nya ganggu banget nih itu kalau ada mic gitu. Oke, bro. Sister Asfi. Yeah. 12 Number 12, until Miss. 21. Ya. Number 12, Mrs. Baker wants to see your homework. Number 13, when Jack bring over his baseball cards. Number 14, this bag is mine. Number 15, yours is not blue. Number 16, that bag looks like his. Number 17, I told myself to calm down. Number 18, you cut yourself on this nail. Number 19, he hurt himself on the stairs. Number 20, 20, the silly clowns made fools of themselves. Number 21, the white car is mine. Oke, udah. Kalau ini udah tahu ya. Yours is not blue. Yang artinya nomor 15. Milikmu Yours, bukan biru. ya, yang milikmu bukan yang biru. Nah, that bag looks like his. Tas itu mirip punya dia. Tas itu mirip punya dia. This bag is mine. Tas ini milikku. The white car is mine. Mobil putih milikku. Nah, kalau lagunya siapa ya? Jason Mraz, I'm yours. Aku milikmu. Ya, aku milikmu. I'm yours. Iya. Ya. Lagunya benar nggak Jason Mraz nggak itu I'm yours? Kok lupa? Ya. Jason Mraz I'm yours. Nah, tapi di balik itu semua sebenarnya kita kalau memperkenalkan orang lain itu hanya ada female and male aja, woman and men di sini. Nggak usah ngomongin transgender, pokoknya female and woman, oke? Kalau perempuan pakainya she, her. Kalau laki-laki itu pakainya he, his, him. Kenapa? Kebanyakan itu kita selalu kita ketika memperkenalkan orang lain nih. Example, I would like to introduce my husband. Setelah itu she is, kata gantinya menjadi she. Laki-lakinya ini cewek apa cowok? Kan nanti jadi pertanyaan seperti itu. Makanya kenapa pronoun itu dibahas di awal supaya teman-teman ke depannya itu aware tentang penggunaan pronoun ini dalam kalimat itu. Ya, example-nya kita mau terapkan nih.
from this description, you can make a sentence like the example. Look at this one. Jadi description-nya tentang Jack di situ ya. He is Jack Fellows. You can call him Jack. He is 30 years old. His phone number is 70223468. He is from England. He works as a photographer. He is single. He lives in Manchester. That's all about her. Oh, that's all about him. Yang ini loh, yang seperti itu tuh supaya terhindarkan. Bukan that's all about her, karena kita memperkenalkan laki-laki ya that's all about him, thank you. Nah, siapa nih yang memperkenalkan yang kedua? Ada surname-nya Ian, and then first name-nya ada James. Ya. Saya, Miss. Aku. Gantian yang belum. Ada Gabriel. Silakan, Gabriel. Ini nomor 1 ya, Miss? Yang Ian dong. Yang tengah dong. Bro Gabriel. Ini dibaca yang mana, Miss? Yang tengah itu dibaca. Dibikin kalimat. Oh. Make a description. Buatlah deskripsi tentang several information yang ada di situ. Menjadi description. Sunim. Is Iron. Jadikan pronoun ya. Bukan dijadikan. Oke, bukan. Ini mungkin bisa kalau yang rame dimatiin ya mic-nya, tempatnya yang ada suara yang bising boleh dimatiin. Kalau cari tempat yang sepi gitu ya, yang di kamar lah atau di mana. Kalau di rumah yang memang clear, you can open the mic. Nah, example-nya seperti yang Jack Fellow di situ. Karena dia laki-laki, maka kita pakai pronoun yang ada di situ. He is Jack Fellow. You can call him Jack. He is 30 years old. His phone number is 70223468. He is from England. He works as a photographer. He is single. He lives in Manchester. That's all about him. Thank you. Sekarang kita mau memperkenalkan ada 2 orang lagi nih yang di sini, yang lainnya. Ada Ian sama Donovan. Oktadira. Silahkan Sister Oktadira. Yes, I miss. Ya, yang Ian, Sister. He is James. He Yeah. is James Iron. Okay, good. You can call him James. He is 26 years old. Good. His phone number is 1569873. He is from Brazil. He works as a cook. He is single. He lives in Brasilia. That's all about him. Thank you so much. Nah, Miss, kenapa profesionnya enggak chef aja tapi cook? cook itu kan tukang masaknya, Sister. Oh, enggak, tapi bisa juga enggak kalau chef gitu? Kalau di hotel, kalau di restoran yang berbintang itu beda. Cook itu tuh juru masaknya, yang masak. Kalau chefnya itu yang taste-nya ya, ngetesnya itu ingredients-nya. Di bawahnya cook kan ada namanya galley. Jadi cook aja. Ya beda. Tapi kalau orang Indonesia anggapnya chef itu ya udah tukang masak semua. Iya, satu. Jadi dia cook aja, bukan cooker ya, nggak pakai ER gitu kayak teacher. Enggak, cooker, rice cooker, Sister. Iya. Tapi kayak asing gitu, kayak baru dengar. Tukang juru masak itu, kalau juru masak yang manten-manten itu bisa disebut cook itu. Oke. Ya, kan kalau sama mau tanya kalau spelling
maksudnya kalau phone number itu dia digitnya 11 atau bisa kayak 15, 79 single, gitu? Single digit. Oh, single. Jadi 1 ya? One by one ya? Okay, thank you. Kalau ada 2 angka yang sama, double. 3 angka yang sama, triple. 4 angka yang sama, double. Gitu. Kenapa? Apa? Kenapa harus disebut satu-satu? Kenapa harus disebut satu-satu? Kan itu bukan cardinal number. Teleponan berarti ya? Kayak nomor HP ya? Nomor HP itu bukan cardinal number kan? Iya, satu-satu. Ya udah. Kenapa kok disebutkan satu-satu? Karena itu bukan cardinal number, makanya sebutnya ke single digit atau individual digit. Disebutnya dalam bahasa Inggris itu single digit or individual digit. Oke, selanjutnya di sini ada Kyle Donovan. Nur Habsyah. Silahkan, Nur Habsyah. Yes, Miss. Oh, sister. Yes, sister. Silahkan, sister. Baik, Miss. He is. Oh, sorry, Miss. She is Kylie Donovan. You can call her Kylie. He is 24. No, he is. Sorry. He is 24 years old. Her phone number is 7369842. Her is from Australia. Bukan her is. Oh, she is from Australia. She working as a nurse. She is single. She is married. She lives in Sydney. That's all about her. Thank you so much. Nah, keren. That's all about her. Nah, itu loh, menghindari her is, nggak ada her is. Sis nanya, kalau nol itu nyebutnya apa zero atau apa? Zero boleh, tapi kalau dalam telepon pakainya O. Kalau dalam conversation. Oke, makasih. Kalau dalam conversation, daily conversation, they tell about their phone number, and then bank account, password, they say oh here. Ya, kalau dibaca single digit itu kebanyakan pakai oh. Boleh pakai zero, boleh. 70 boleh. 70 boleh. 20 juga boleh. Accepted dua-duanya. Really in real conversation we use oh. Jadi kalau real conversationnya pakainya oh gitu. Okay, the next. This is about Gina Sochi and Josh Rage. Nah, please make an introduction about Gina Sochi and Josh Rage. Ada Sister Sumiati. Boleh Sister Sumiati. Silakan Sister. Yes. She is. She is. She is Gina Sochi. She is 15 years. 15 years old. 15 years old. Terus. She is from Singapore. Ya, she is from Singapore. POB itu apa sih? Place of birth. Kelihatan teman-teman kalau ngisi blanko, buka rekening bank atau apapun itu nggak dibaca bahasa Inggrisnya. Place of birth and date of birth. She is. She was born. In Singapore. Yeah, in Singapore on
On 25 October. Yeah, 24th of 20 October. on October 2005. 2005. Terus And her hobby her hobby is dancing. dancing. Thank you so much, Bro Afnan. Afan. Bro Afan, I'm so sorry, bro. Bro Afan, yang chores, bro. George, should I complete the question and I answer it? Only make a description, yeah. Oh, description. Okay. So his full name is George Fraze. His age was 19. He is. Oh, his age. He is 19 years old. Oh, he is 19 years old. And he's from Italy. Yeah, he is from Italy. Then he was born in Italy. And he born at 10 March. On. He born on 10 March 2001. 2001. And his hobby is singing. Thank you so much. Nomor A. Jawabannya apa, teman-teman? A. What is her full name? What is her full name? Tina Soji. B. How old is She. He. Yang 19 tahun kok she. Iya, Miss. How old is he? Him itu objek. Her itu juga objek. Kalau diikuti kata benda maka menjadi possessive pronoun. Terus apa dong? He. How old is he? 19 years old. Number C. Dibaca tuh jawabannya di situ ada single. Subjek. From. Where is she from? Where is she from? D. Was he. Good job. Where D. was E. E. he was when was he born? When was he born? F. Her hobby. Yeah. Her hobby. What is her hobby? Her hobby is dancing. Ya kan? Her hobby is dancing. Okay, the next. Sis Adina, aku matikan ya. Suaranya motor lah, yang inilah masuk semuanya. Makanya saya matiin, selalu saya mute itu karena terlalu crowded itu, ganggu temannya, kasihan yang di sini. Ya, oke, the next. This is about introduce others. Apa nih yang pengen memperkenalkan orang lain nih? Ada Sis Anissa. Silahkan Sister. Sis Anissa. Fatul Hikmah. Yes, Miss. Please. Berarti ini memperkenalkan orang lain ya, Miss? Okay. Hi, friends. How's life? My name is Anissa Fatul Hikmah. I would like to introduce my friends. Her full name is Risa. You can call her. You can call her Risa. She is 20 years old. She 20. comes
20, 20. Yes, she is 20 years old. She comes from Pemalang, and she lives in Tegal. She was born in 2000 in Pemalang on 20 June. 20 June 2000. 20 June 2000. She earned a Doctor of Science. His dream is her dream. Yes. Her dream is study abroad in Australia. Her favorite foods are noodle. She likes reading fiction book. That's all about her. Thank you. Good job, sister. Susah ya membedakan antara her, him, she, he, karena dikit-dikit bedanya. Nah, ada lagi nih, siapa yang belum? Nah, yang sudah gantian temannya yang belum. Oke, Ananda Maulana. Silahkan, Ananda Maulana. Thank you, Miss. Oke, bro. Oke, bro. Hello, friend. Live. My name is Ananda Maulana. I would like to introduce my friend. His full name is Samsul Fikron. You can call him Samsul. And he is 17 years old. Okay. He comes from Java, and he lives in Jember. He was born in Jember, of course. 17 days 20,000. Oh, 20,000. What does it mean? 20,000, 20.000, 20,000. Sorry. 20. Tahun 2000. Yes. 2000. 2,000. All right. Thank you, encouraging. There is job. Apa pekerjaannya? He is job waiters. Oh, he is waiters. Waiters. Yeah, waiter. The dream is his dream. His big dream is coffee like that. Maybe. Apa? His dream is coffee. Is to be a chef. To be a chef, right? Favorite foods salad. And he likes activity, bicycle and gaming. Oh, he likes cycling. He likes cycling, playing games. And playing games. Okay, and that's all about. Yeah, thank you. Yeah, that's all about him. Thank you. Laki kan tadi? Yeah. Yeah, him dong. That's all about him. Thank you. Thank you so much. And then, Bro Gabriel, coba introduce someone here, bro. Hi, friend. How's life? My name is Gabriel. I would like to introduce. His full name is. Introduce siapa? Siapa itu? Sebutin dulu. Introduce siapa? I would like to introduce Gabriel. Gabriel?
Oh, memperkenalkan diri sendiri. Your friend, your husband, your wife, your sibling, your brother, your sister, your best friend, your mother, your father. Siapa, bro? Oh, I would like to introduce my sister. Oh, okay. My sister. Okay. Perempuan berarti here. Here. Her full name is Bilqis Safira. You can call her Bilqis. She 22 She 20 years is old. ada isnya She loh. Watunya is jangan. She is 20 years old. Okay. She comes from Java. She live in Sidoarjo. Okay. Terus she was born in ini apa? Tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana? She was born in 26 Desember. Tempatnya dulu. Place itu tempat. She was born in Sidoarjo. On ini tanggal lahir ya? Tanggal lahirnya. 26 Desember. Okay. 2004. 2000. 2004. And 4. Okay. And 4. 2004. She and a teacher. She is a teacher. Is a teacher. Her dream is artist. To be an artist. Artist. Her favorite foods. Her favorite foods are. Yeah, her favorite foods are. Sushi. Sushi and apa and kalau R itu foods R itu nggak lebih dari satu dong makanan kesukaannya. Berarti sama. Mana? Her favorite food is sushi. Terus. Oh, 2 apa 1? 2. Oke, and apa? And fish kebab. Oke, next. She likes sleep. She likes sleeping. She likes sleeping. Okay. That's all about her. Thank you. Waduh, Thank thank you-nya yang enggak dibaca. Nah, thank you so much. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan untuk introduce others. Nah, teman-teman bisa menjawab nih untuk praktisnya. Boleh tuh praktisnya ya. What is your mother's name? Her name is What is your mother's name? My mother's name is. Her name is boleh. She is boleh. My mother's name is boleh. Mau pakai yang mana? Terserah. What is your father's name? Father's name. My father's name is. My father's name is Joko. Sampelnya. How many siblings do you have? I have 1 sibling. Kalau one sibling berarti nggak ada S-nya. Kalau lebih dari 1 ada S-nya. Siblings gitu ya. Siblings artinya apa, Miss? Saudara. Miss, Saudara. Miss mau tanya,
Yang tadi pas yang let's introduce other tadi itu kan ada he is and job itu yang untuk pemakaian a sama an itu di mana ya, Miss? Kalau jobnya itu kata bendanya dimulai pengucapan vowels, maka pakainya an. Tapi kalau pengucapannya konsonan, maka pakainya a teacher, an artist, an actor. Pengucapan bukan hurufnya. Karena penulisannya pakai konsonan, ada yang diucapkan vowels. Jadi vowel sound and consonant sound. A for consonant sound, an for vowel sound. Hati-hati ya, karena banyak menjelaskan kemarin banyak yang salah tanggap. Pokoknya kalau tulisannya konsonan pakainya tulisannya vowel pakainya enggak. That's really wrong. Salah banget ya teman-teman. Jadi kalau pengucapannya konsonan maka pakai kalau pengucapan vowels maka pakai n. Oke. Yang benar. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas kita? Terlalu banyak enggak sih? Iya, memang terlalu banyak di sini. Terus solusinya bagaimana, Miss? Kalau terlalu banyak begini, karena kan yang lain kan banyak yang belum kebagian. Ada solusi, Miss? Saya udah explain yesterday. Apa explanation saya kemarin? Friends, house life, If want to change the schedule, bukan, Miss? No, kemarin. Breakout room. Nah, breakout room. Roomnya dibagi. You will get breakout room, but not for first day, second day, third day. Kenapa enggak hari pertama, kedua, dan ketiga? Ya dibekalinlah teman-temannya nanti untuk praktis di breakout room. Yang malu-malu itu loh biar confident dulu. Nah, yang malu-malu ada bahan untuk ngobrol di breakout room. You will directly practice with your friend in the breakout room. Ya, kalau teman-teman sudah praktis, gantian sama temannya yang lainnya, biar dapat kesempatan. Makanya dari beberapa tadi kan ada yang saya lower hand kan. Nah, saya lower hand artinya supaya teman-temannya yang lain itu bisa dapat kesempatan untuk praktis. Contohnya Sister Mona Lisa, yesterday she has practiced to introduce herself. Makanya tadi saya nggak tunjukkan even dia raise hand. Itu alasannya. Saya bilang, coba cari yang lainnya dong, yang lainnya yang belum pernah, supaya muter. Nih di sini ada 77 participant, ya, 77 peserta, paling nggak ada 1-2 orang ini bergantian untuk praktis. Jadi kalau teman-teman udah praktis hari ini, berilah kesempatan untuk teman-teman lainnya besok. Oke, itu biar gantian, biar dapat kesempatan. At least teman-teman itu merasa confident ketika you speak English. Ya. Satu room berapa orang, Miss? Depend on the participant, sister. When you are really active in the breakout room, and then the maximum participant only 5. But the participant, if the room in the participant in the breakout room not really active, it's around 7 people. Tergantung roomnya. Kalau kelas saya malam mah gampang tuh. Break roomnya di mana ya, Miss ya? Breakout roomnya di sini. Nanti Mbak. Di Zoom meeting, sister. Di situ ada tulisannya breakout room. Nanti saya kasih invitation di Zoom meeting ya. Ketika kita Zoom meeting nanti ada namanya breakout room. I hope you have you are really active in the breakout room, make a conversation, because in the main session is my time to practice my English, but in the breakout room is your time to practice your English with your friend. Contohnya ada beberapa pertanyaan seperti ini. You can practice it. If you cannot speak English, just read the sentence. Means that you practice to say words or sentences in English. Makanya dari kemarin kan ada contoh pertanyaan.
Ada. Ini contoh pertanyaan. Kalau kemarin enggak sih, enggak saya kasih contoh pertanyaan. Kalau ini kan ada pertanyaan seperti ini. Bisa digunakan di breakout room untuk bertanya kepada teman-temannya yang ada. Seperti itu. Supaya tidak sebagai listening partner. Kita di sini ini sebagai speaking partner. Speaking. Ingat-ingat. Bukan listening ya. Speaking partner, oke? Not listening partner. Bukan teman mendengarkan, tapi teman untuk ngomong selama 20 kali pertemuan. Itu aja saya pesannya. More aktif, karena beberapa kelas itu tergantung partisipannya. Kalau partisipannya pasif, ya akan terjadi pasif. Tapi kalau partisipannya aktif, semuanya juga encourage other participant to be active. Like my participant in the evening 9 p.m. Saya itu paling jelaskan 20 menit. Kalau ditanya nggak ada yang jawab. Tapi kalau udah masuk breakout room, ngobrolnya udah full English without Indonesia. Karena ya temennya, ayo kita coba nih. Pokoknya 70% pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi English environment itu terbentuk karena partisipan atau peserta yang join ke kelas ini juga. Not from me, but from you all here who join this class. Remember about that one. Okay? Thank you so much everyone for today. We talk about how to introduce others. Jadi teman-teman nanti boleh screenshot ini, pertanyaan nanti disimpan buat bekal di breakout room. Kalau besok mungkin kita saya ada miskomunikasi ya, Miss ya. Mungkin saya ada miskomunikasi sama admin di sini karena waktu itu saya sempat tanya, ini nanti kelasnya rame-rame, ya rame-rame nanti tapi dibagi per grup. Nah, mungkin saya kok miskomunikasinya di situ. Saya kira itu nanti akan dipecah menjadi beberapa grup lagi, terus nanti kita akan intens. Jadi kesempatan yang tidak confidence berbicara bahasa Inggris itu lebih akan bangkit lagi karena kan lebih sedikit orang gitu loh. Saya kira ada miskomunikasi di situ. Ya benar kan dibagi beberapa grup, benar nggak? Dibagi beberapa grup breakout room. Iya dong, adminnya benar kan menjelaskan dibagi beberapa grup. Grupnya apa? Grup breakout room buat praktis. Gitu. Ya dong. Remember, we are in webinar class yang notabene dengan banyak peserta. Ya, oke. Itu aja. This is webinar class. You remember that this is webinar class. Ada lagi yang mau disampaikan, teman-teman? Izin tanya. Siapa ini duluan? Bro Rohman. Ya. Oh, saya baru masuk ini jadi kurang begitu paham. Oke, Soalnya telat masuk. ada recordingnya, lihat recordingnya. Kalau nggak masuk, ada recordingnya. Kemarin udah saya share video recordingnya. Ada lagi yang mau saya sampaikan di sini? Siapa? Your name? Saya Miss. Sis Rima, oke. Ya. Itu perbedaan S itu apa ya, Miss? Itu kan ada your mothers kan artinya kepemilikan ya? Ya. Kalau siblings artinya banyak. Ya udah bener gitu. Ya, bener. Gimana? Bener Itu, gitu. Terus gimana? Itu kalau bisa gimana ya? Cara membedakan yang banyak dan yang pemilik itu cuma ya ini kan tempatnya beda tuh sister. Kalau yang banyak itu pasti ditambahkan ke benda yang bisa dihitung. Ke father di belakangnya ada bendanya. My father. Di belakangnya bendanya apa? Nama. Tapi kan nggak ada namanya yang ditambahkan. Kalau si Komus yang nomor 10? Nama, itu kenapa? Nggak ada. Ya, Asalnya. S-nya pengaruhnya apa? Nggak ada pengaruhnya karena dia subjeknya tunggal, maka verbnya ditambahkan S, present tense.
Oh, berarti bukan berarti banyak-banyak datang gitu. Enggak. Banyak-banyak datang enggak, susah. Ya, present tense itu jatuhnya. Ada lagi yang mau sampaikan? Siapa? Bro Akmal. Iya, Miss, saya Ada izin Ya, apa, untuk Bro? pembagian kelompoknya nanti akan dibagikan di mana ya? Maksudnya nama-namanya atau di Saya random di Zoom meeting. Jadi ada yang namanya fitur breakout room. ya. Ada fitur breakout room di sini. Tiap hari peserta di breakout room itu pasti akan berbeda. Tidak setiap hari sama temennya. Oke, setiap Saya kan hari. ini via handphone, Miss, via HP. Jadi kok nggak tahu di mana ya jadi letaknya break Setting, roomnya. sister. Berarti nanti Setting. ada Kalau enggak, teman-teman buka info grup tutorial join breakout room. Udah ada itu dikasih sama adminnya. Dilihat info grupnya, semua sudah lengkap. Tutorial download recording, tutorial join breakout room, ada semuanya. Ya, dilihat dulu. Kalau belum paham baru boleh tanya. Itu sudah ada, dicariin videonya gimana join breakout room dari HP, download dari HP, download dari laptop, semuanya ada. Mohon dilihat terlebih dahulu, oke? Di situ info grup dibuka, ada Zoom link, modul materi, ya kan? Tutorial join breakout room, itu baru tahu saya, baru ada ini. Tutorial join breakout room. Terus ada lagi di situ tutorial download recording video, ada itu di situ. Join TikTok, ada live TikToknya juga. Nah, silahkan dibuka info grupnya dulu. Kalau belum paham, bisa personal chat ke saya, oke? Oke. Itu aja. Thank you Thank so much you, for Miss. today. Tomorrow we talk about hobi. Besok kita mau ngomongin tentang hobi. Tapi hobinya saya ganti menjadi express, like, and dislike. Apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Oke, see you tomorrow. Bye-bye. Okay, see you. See you, Miss. Bye-bye. Thank you. Thank you for time. Bye. Ya.